You're watching India Today with me, Nabila Jamal. Mamata Banerjee has now declared herself 100% Hindu in the battleground of Nandigram, where she is facing her one-time aide Suvendu Adhikari. Lashing out at the BJP, Mamata Banerjee has said the Saffron Party should not play the Hindu card on her, as she is Hindu herself, and she's also chanted Durga's Chandipa and then recited the Lord Shiva mantra as well. A 10-minute long chant that she carried out with much spirit. She's also announced that she will be performing Shivratri Puja on the 11th of March before heading to Kolkata. Officially launching her campaign today, she reminded people of the 2007 agitation, where she aggressively fought for the farmers and can never forget Nandigram's name. That's what she says to the audience there in Nandigram. She also countered Suvendu Adhikari's outsider charge. Mamata Banerjee will be now spending the night today in Nandigram, and tomorrow she will be filing the nomination from that seat. যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। হিন্দু ধর্ম বিবেকানন্দ শিখিয়েছে। হিন্দু ধর্ম মানে রক্ষাকালী, হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, মমতারিণী মা, ভুবনমোহিনী মা, মনমোহিনী মা, সিংহবাহিনী মা, গৌরী কালী মা, দুর্গা মা, লক্ষ্মী মা, সরস্বতী মা, সন্তোষী মাতা, কত মা। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, কোনটা চান বলুন? ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। লক্ষ্মী পাঠ, সরস্বতী পাঠ, চণ্ডী পাঠ, মা বগুলার পাঠ, মা জগদ্ধাত্রীর পাঠ, জগন্নাথ দেবের পাঠ, মহাদেবের পাঠ খেলবেন? করে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই। আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। আর আমি বাংলার লোক, তোমার বাড়ি মিদনাপুরে, আমার বাড়ি বীরভূমে, তফাৎ তো এইটুকু। তোমার নন্দীগ্রাম জ্বললে আমি আসি, আমার বীরভূম জ্বললে তুমি যাও, এইটুকু তো তফাৎ। নন্দীগ্রাম আপনারাই তো শিখিয়েছেন, যখন আন্দোলন চলছিল একদিকে গুলি আর একদিকে বোমা, আপনারা কি করছিলেন? আপনারা গুন্ডাদের সাথে লড়াই করেছিলেন। কেউ দিয়েছিলেন আজানের সুর, কেউ দিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনি, কেউ দিয়েছিলেন উলুধ্বনি। তাই নন্দীগ্রাম আজ শুধু নন্দীগ্রামে নয়, সারা পৃথিবীতে নন্দীগ্রাম পৌঁছে গেছে। আমি যেদিন লাস্ট এসছিলাম সেদিন আমি নন্দীগ্রামের মানুষের, তখন কিন্তু এখানকার এমএলএ কেউ ছিল না, রিজাইন করে চলে গেছিল পদত্যাগ করে। তখন নন্দীগ্রাম সিটটা খালি ছিল। খালি ছিল কি ছিল না? নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না? তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। আমি আপনাদের সেই সাহস, আপনাদের সেই উদ্দীপনা, আপনাদের সেই সম্মান, মা বোনেদের ভালোবাসা, ছাত্র যৌবনদের উদ্দীপনা, তপশিলি বন্ধুদের মনের উন্মাদনা, সংখ্যালঘুদের ভালোবাসা, হিন্দু মুসলমান সব শ্রেণীকে নিয়ে সুন্দরভাবে সেদিন আমি দেখে গিয়েছিলাম চোখে। এটাই আমার নন্দীগ্রামের দু চোখ। মনে রাখবেন, আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। Now, Mamata Banerjee, during her campaign rally in Nandigram, declared her Hindu credentials by reciting the Chandi Path to the Lord Shiva mantra. Let's take a listen how she carried that out with much spirit today. Ya Devi Sarvabhuteshu Lajjarupena Samastita Namastasya 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 Namo Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Mahalakshmi Rupena Samastita Namastasya 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 Namo Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Vidya Rupena Samastita Namastasya 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 Namo Namo Om Sarvamangala Mangalle
শিবের সর্বাত্ম সাদিকে শরণ্যে তম্বকে গৌরী নারায়ণ নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। আমি বলি ওং মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগী মহেশ্বরম মহাপাপ হরং দেবং মকরায় নমো নমো। নমস্তে ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো। নমস্তে জলদা ভাসে নমস্তে জলসায়িনে নমস্তে কেশবানন্দ বাসুদেব নমস্তুতে। Let me cut across to Pallavi Saha joining us live from Nandigram. She's right there where just moments earlier Mamata Banerjee spoke on that stage. Pallavi, you saw Mamata Banerjee's fiery speech right there on that stage in Nandigram, trying to evoke the 2007 protest that was carried out, where she is now portraying her image as pro-farmer and eventually pulled out the Hindutva card and extensively spelt out the Chandi part and Lord Shiva's mantras. How or what kind of effect did it really have on ground once she left? Did you see what happened? Well, Nabila, Mamata Banerjee obviously was addressing her party workers, and this was a workers' meeting. So clearly, this was a first attempt in order to ensure that every party worker who's working at the booth level in Nandigram is enthused enough in order to go out there and walk that extra mile for the party in order to ensure Mamata Banerjee's win from Nandigram on the 1st of April when the constituency goes to polls. So clearly, there was a lot of enthusiasm. She told the people of Nandigram that she was invested in this constituency, that she in fact had rented out a place to stay in Nandigram for the next 1 year, and she'd be visiting the constituency every 3 months, and if they permitted, then she would stay here for a much longer time and build a pakka house in Nandigram. Clearly the people felt enthused, they felt invested, and hence the emotional appeal as well, to tell them that it was she who was there with them right through the start. She has always had dreams and aspirations for the people of Nandigram, and she said that I will ensure that my manifesto says that a university will be built over here, and I want to build a model Nandigram. For that, of course, you have to bring me to power and ensure that I win from the constituency of Nandigram. In fact, we're getting some live visuals right here on the right-hand side of our screens. We're looking at Mamata Banerjee there, almost surveying across of Nandigram as she officially launches her campaign in that constituency which really marked the TMC's birth. In 2007, a whopping victory for the TMC from Nandigram itself. At that time too, it wrote history. Nandigram, it appears, this time also is rewriting history with Mamata Banerjee back on the same turf, and this time not fighting the left, but fighting her own man. Former aide Suvendu Adhikari, who's now crossed over to the BJP. Mamata Banerjee now has taken on Nandigram seat as almost a challenge and has said very clearly that she will defeat Suvendu Adhikari. But like our reporters, like Pallavi Saha just said a little earlier, it's not going to be a walkover for Mamata Banerjee, undoubtedly. Suvendu Adhikari has done extensive work in that area. He may have won from a TMC ticket. Ultimately, he was the man in that constituency to be winning at least 67% of the vote share in just the last assembly elections. Here we're looking at Mamata Banerjee now on that turf, giving up her Bhawanipur constituency, and she's come to Nandigram to challenge the BJP right at its doorstep, to challenge Suvendu Adhikari. Here's Mamata Banerjee right as she carries out campaigning in Nandigram. Live visuals coming in. In fact, one should remember that several TMC leaders who are disgruntled have already now crossed over to the BJP. Several defections have been reported recently. In the meanwhile, Pallavi Saha has spoken with actor Soham Chakravarti from the TMC right now, contesting the Chandipur seat. Let's take a listen. ममता बनर्जी को कहा गया कि वो बाहरी है नंदीग्राम में, वो यहाँ से नहीं है। ये शुभेंदु का इल्जाम है कि वो तो आई नहीं यहाँ पर 5 साल, तो वो क्या लड़ने आई है यहाँ पर? देखिए, शुभेंदु जी ने का उनको कहना है कि शुभेंदु जी जिनका बेटा है वो अपने खुद आज उनके माँ को वो अस्वीकार कर रहा है। तो ममता बनर्जी इज द मदर ऑफ बंगाल, तो वो कैसे वो बेटा का तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिम। दैट इज अ बिग शॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस।
तो दैट इज वाई आज जो शुभेंदु अधिकारी जो इतने लोग जो जानते हैं सिर्फ ममता बनर्जी के लिए, वो अभी बहुत कुछ बोलेगा अपने खुद को बचाने के लिए, उनको बोलने दीजिए। वी आर लिस्ट बॉदर्ड बिकॉज ममता बनर्जी यहाँ पे है और उनके साथ इतना पब्लिक उनके साथ है। ममता बनर्जी ने आज चंडी पाठ पढ़ा यहाँ पर क्योंकि उनके ऊपर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाती है भाजपा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ममता बनर्जी देखिए वो लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में जब दीदी ने बोल दिया मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। बस यही बोल रहा हूँ कि 10 करोड़ का पब्लिक का आशीर्वाद है ममता जी के साथ, उनका प्यार है और ममता जी बंगाल के ऊपर जो उनका हाथ है, हम लोग सब जितना जो आज ऊपर है बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। सो वी आर ग्रेटफुल दैट ममता दीदी इज द मदर ऑफ आवर बंगाल। What about all the star power that the BJP is also bringing on the ground? You're a star as well. I'm asking you this question because they're bringing the same star power. Star will attract people, but let's see how much they come to the ground and work for them. Now, while addressing his first rally at Kolkata's iconic Brigade Parade ground, Prime Minister Narendra Modi on Sunday took a jibe on West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee, saying that her scooty is destined to fall in Nandigram. Let's take a listen. जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? Now, let me give you a quick glimpse into why exactly Nandigram is indeed important for Mamta Banerjee and the TMC here. Of course, one should remember that the TMC rose to power in Nandigram post the agitation in 2007. They protested against the left's land acquisition movement at that time. In fact, this stir also helped Mamta Banerjee's pro-farmer image immensely. In fact, today itself, she evoked that once again, reminding the people of Nandigram of that agitation. Now, we're looking at strong connect with the region's natives that Mamta Banerjee already holds. Indeed, TMC was put to power after that agitation in 2007 in Nandigram. And now, a decade later, more than a decade later, Mamta Banerjee comes back to that stronghold. It appears that she already has a head start. Now we're looking at Suvendu Adhikari's connect here. He also has a stronghold on that seat. Quite naturally, he has won time and again from that constituency, from the TMC ticket, of course. He's won in 2016 with 67% vote share and reportedly scripted Nandigram's land battle for Mamta Banerjee. He, in fact, rose to limelight right after Nandigram campaign there. So we're looking at Suvendu Adhikari, who has immense significance from the Nandigram constituency himself. So this is indeed going to be an extremely prestigious battle for the TMC as well as the BJP alike. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.